for this really important meeting as part of the Ortega-Melendrez versus Arpaio case and decision. I just wanted to make a couple of brief remarks and then really turn over the agenda to the Community Advisory Board and, of course, to Chief Robert Warshaw and his monitoring team. You know, this case it means a lot to a lot of people in this room. Ortega-Melendrez was a long, hard-fought case for many of you here. We appreciate that you're here and really look forward to hearing your comments and your questions about the reform process moving forward in MCSO and the Maricopa County Sheriff's Office. This is really a unique opportunity. This is really an important first step for people in Maricopa County, and an important opportunity for everyone to really speak to what they want to see in an agency that polices this community. So, en breve en español, solamente quería darles una bienvenida y en realidad decirles que este caso de Ortega-Melendrez es una gran oportunidad. Estamos en un puesto aquí en este caso que todos los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de dar voz a este proceso de reformar la agencia del alguacil de Arpaio, de contar sus experiencias, dar sus opiniones y sus recomendaciones. Es una oportunidad en este caso que es muy fuerte, muy única, para que todos los miembros de la comunidad hablen de la experiencia y de lo que quieren ver en una agencia de la policía en sus comunidades. Solamente les quería introducir a dos de los miembros del Consejo Comunitario. Como parte de la orden, en este caso, el juez ordenó varios remedios para reformar la oficina del alguacil. Y uno de esos remedios fue un concilio comunitario. Y ese concilio comunitario es un vehículo para la comunidad en poder hablar directamente con el equipo del monitor y con la corte sobre el proceso de las reformas y cuáles son las cosas que ustedes, la comunidad, quieren ver en la agencia de MCSO. So I just briefly wanted to just welcome everybody and also to introduce a couple of members of the Community Advisory Board. The Community Advisory Board was one of the pieces of the order that Federal Judge G. Murray Snow issued in the case. The Community Advisory Board is really an opportunity for everyone in the community to offer their opinions, their suggestions, their recommendations about how MCSO should reform moving forward. I think, you know, I was saying this is really an incredible opportunity for people to participate in this process. So thank you all for being here, and I'm really looking forward to hearing what folks here have to say. Without further ado, I would like to introduce Dr. Ángeles Maldonado and Dr. Carlos Santos, who are two of the Community Advisory Board members. The third Community Advisory Community Advisory Board member, Lisa Duran, is unfortunately not able to be with us tonight. She's at a conference, a work-related conference, out of state. Les presento ahora dos de los miembros del Consejo Comunitario, la doctora Ángeles Maldonado, el doctor Carlos Santos, y la tercera miembro del Consejo, Lisa Durán. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros esta noche, pero la doctora y el doctor nos van a explicar un poco más sobre su papel como el Consejo Comunitario. They will now explain a bit more about their role as Community Advisory Board. Thank you all very much. Buenas tardes, me llamo Carlos Santos, soy profesor asistente de Psicología en la Universidad Estatal de Arizona. Voy a empezar a hablar en español y en inglés. Y no voy a hablar mucho, hace poco que regresé de África y voy a dejar con mis colegas un poco más, pero estoy muy orgulloso de ser parte del Consejo Comunitario y los agradezco por venir. Thank you very much for coming. I am an assistant professor of psychology at Arizona State University, and
return for the work now. Good evening. My name is Dr. Angeles Maldonado, and I am proud to be one of 3 people serving you in the Community Advisory Board. I became involved in the immigrant rights movement in 2003 and remained involved because I learned from an early age that just because someone is different does not mean that we are inferior. It is my privilege to welcome you today and to put into context the nature and importance of this event. Since 2007, this community has experienced a series of attacks, from discrimination and racial profiling to the deportation and separation of our families. Sheriff Arpaio's practices have traumatized our community in unprecedented ways. When the Maricopa County Sheriff's Office signed the 2017 agreement with the federal government, Arpaio used his power to systematically target and racially profile people of color in order to locally enforce immigration laws. The people in Maricopa County, however, have proved that we are different, that we are resilient, and that we are strong, and that we will not allow the MCSO or any other policing agency to violate the rights of our community. Because of the pressure created by people like you, by day laborers, and by the different community organizations present here today who organized and assisted, the lawsuit against Sheriff Arpaio was won. We won the lawsuit. It is important to emphasize that this is a historic win for Latinos and for Arizona. And it would not have been possible without the effort of the community and the people who spoke up and told their stories, and the great work of the ACLU of Arizona. As part of a resolution, a federal judge has ruled that the Maricopa County Sheriff's Office must now abide by new policies and practices that will not violate the rights of Latinos in Maricopa County. Judge Mary Snow has appointed a monitor who you will meet here today. This monitor is in charge of overseeing the MCSO and to hear from you about your experiences, your thoughts, and any complaints you may have so that we can ensure that what happened in 2007 will not happen again. This process cannot work without you. So I welcome you, I applaud you, and I encourage you to take this opportunity to voice your concerns and participate in this important reform process. I stand with you today not as a board member, but as a Mexican mother who is also tired of injustices against our families and against our children. Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Ángeles Maldonado y estoy orgullosa de servirles en el concilio comunitario. Yo me involucré en el movimiento en el 2003 y desde ese tiempo he permanecido entregada a esta causa, porque desde que era niña mis padres me enseñaron que solo porque alguien es diferente no significa que somos inferiores. Hoy tengo el privilegio de darles la bienvenida a todos ustedes y poner en contexto la importancia de este evento. Desde el 2007, esta comunidad ha sido víctima de una serie de ataques, desde discriminación y perfil racial a la deportación y la separación de nuestras familias. Las prácticas liberadas del Sheriff Arpaio han traumatizado a nuestra comunidad de una manera inconcebible. Cuando la oficina del Sheriff del Condado de Maricopa firmó el acuerdo 287G con el gobierno federal, Arpaio abusó del poder para atacar sistemáticamente y discriminar a nuestra gente, con el fin de imponer las leyes de inmigración a nivel local. Sin embargo, la gente del Condado de Maricopa ha demostrado que efectivamente sí somos diferentes, que somos resistentes, fuertes, y que no vamos a permitir que el MCSO o cualquier otra agencia policíaca viole ni ataque los derechos de nuestra comunidad. Debido a la presión creada por gente como ustedes, por los jornaleros y por las diferentes organizaciones comunitarias aquí presentes hoy, que se organizaron, que resistieron, se ganó la demanda contra el Sheriff Arpaio. Hemos ganado la demanda. Es importante destacar que se trata de una victoria histórica para los latinos y para Arizona. Y no habría sido posible sin los esfuerzos de la comunidad, de las personas que hablaron, que contaron sus historias, y por la gran obra de la ACLU de Arizona. Como parte de una resolución, un juez federal declaró que la oficina del Sheriff Arpaio ahora debe atenerse a nuevas pólizas y prácticas que no violen los derechos de los latinos en el condado de Maricopa. El juez Mary Snow ha nombrado a un monitor que se encuentra hoy con nosotros. Este monitor está encargado de monitorear a Arpaio y sus oficiales y de escuchar a ustedes acerca de sus experiencias, sus pensamientos y cualquier queja que pueda tener para que podamos asegurarnos
que lo que pasó en el 2007 no vuelva a suceder jamás. Este proceso no puede funcionar sin el pueblo. Así que les doy la bienvenida, los aplaudo y los animo a aprovechar esta oportunidad para expresar sus inquietudes y participar en este importante proceso de reforma. Hoy estoy con ustedes no como un miembro del auxilio comunitario, sino como una madre mexicana que también está cansada de las injusticias en contra de nuestras familias y nuestros hijos. Gracias. Gracias, thank you very much. Next we'll hear some brief comments from Annie Lai and Cecilia Wang. And Dan Pacoda, I'm sorry. Dan Pacoda is the legal director of the ACLU of Arizona. Cecilia Wang is the director of the Immigrants' Rights Project at the ACLU. And Annie Lai is clinical professor at the University of California at Irvine. All three are members of the legal team and represent the plaintiffs in the Ortega-Melendez case. And if you could have Pete come up, please, for translation. Thank you. Good evening, everybody. It's been relatively quiet so far, so can we just, I don't know, express how relieved, happy we are that the state has come. And whatever you're That team includes the ACLU of Arizona, of course, the ACLU Immigrants' Rights Project, headed by Cecilia Wang behind me, the Mexican American Legal Defense and Education Fund, MALDEF, and the law firm of Covington and Burling. Previously, the law firm of Steptoe and Johnson here in town was counsel on the case, and we're grateful to the efforts of all the lawyers that have participated in the case on the plaintiff's side. Yo soy Annie Lai, soy un miembro de un grupo grande de abogados, soy parte del ACLU de Arizona, el proyecto de derechos de inmigrantes del ACLU, también del Fondo Legal de Defensa de Mexicanos Americanos, de Covington Burling, al igual que Steptoe y Johnson. I'm going to say a few words about the court case and the reforms to the MCSO that Judge Snow ordered as a result of the court case. Voy a decir unas cuantas palabras acerca del caso del tribunal en cuanto a la reforma del MCSO que la juez no ordenó como resultado de este caso. The case was brought in 2007 to challenge the practice of targeting people in the community based on the color of their skin. El caso se trajo en el 2007 como un reto a la práctica de buscar a las personas en la comunidad basados en su color de piel durante el servicio de las patrullas. It focused on traffic patrols, and the traffic patrols were part of the MPSO Immigration Enforcement Program. Era parte de estas patrullas de tráfico, las cuales pertenecían al MCSO. There was a special focus in the lawsuit on the MCSO's neighborhood sweeps. Hubo un enfoque especial en la demanda de las sweeps que se hicieron de los vecindarios del MCSO. The sweeps involved traffic stops for minor violations to check identification and to ask about immigration status. Esto tenía que ver con detenciones de tráfico
por violaciones menores para chequear identificación y preguntar por estatus migratorio. Sometimes the sweeps would last one day, sometimes they would last up to several days. Algunas veces duraban unos cuantos días, algunas veces duraban varios días. The early sweeps targeted day labor centers and day labor quarters. Estos sweeps usualmente duraran en centros laborales durante el día. I think she needs to put on her microphone. Is it just the Spanish? Yes. Hello? Estos sweeps usualmente iban a los centros laborales diarios y a las esquinas laborales diarias. Then they expanded into whole neighborhoods and even whole towns in Maricopa, like the town of Guadalupe. Esto se expandió luego a vecindarios, al igual que a municipios, como el municipio de Guadalupe. After 5 years of litigation and a 3-week trial, Judge Snow found that the MTSO was engaged in racial profiling as a matter of policy and practice. Después de 5 años de litigación y 3 semanas de tribunal, la jueza Snow encontró que el MTSO estaba haciendo un perfil racial como parte de la póliza en cuanto a sus prácticas. This is prohibited by the Constitution of the United States, which protects citizens and immigrants alike. Esto está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, el cual protege a los ciudadanos y a los inmigrantes de igual forma. As Dr. Angeles Maldonado mentioned, people like you are who helped us to get to where we are today. Como la doctora Maldonado lo mencionó, las personas como ustedes nos ayudan a nosotros a estar donde estamos el día de hoy. Can people hear me? ¿La persona me puede escuchar? Okay, just making sure. Nada más me quería asegurar. Okay. Can you hear me now? ¿Pueden escuchar? Because Spanish, no, dead. Thanks, guys. Specifically, much of the evidence we submitted in the case came from those in the audience tonight. Específicamente, muchas de las pruebas que fueron entregadas en este caso vinieron de las personas que están en la audiencia esta noche. The group Zona Tierra saw what was going on with the day laborers on the corners. El grupo de Zona Tierra vio lo que estaba pasando con los trabajadores durante el día en las esquinas. Lydia Guzman, whose Respeto hotline was critical to gathering complaints that later turned into declarations. Lidia Guzmán, de quien es la línea de respeto, fue crítica en recoger estas quejas y estas quejas luego se convirtieron en declaraciones. Hotwatch and others in the community gave up their weekends to observe this week. Hotwatch y otras personas de la comunidad dieron de su tiempo para hablar acerca de estos tweets. And local attorneys and others worked for free to support the families who had been affected. Y abogados locales trabajaron de gratis para ayudar a las familias que fueron afectadas. Plaintiffs like the group Somos America and witnesses like Dan Magos, who is here tonight, bravely testified
about their own experience with police stops. Demandantes como Somos Amigos y el señor Mago sirvieron de testigos y dando sus experiencias en cuanto a las detenciones de los policías. So this case would not have been possible without many of you. Este caso no hubiese sido posible sin la ayuda de muchos de ustedes. And now, as a result of many years of hard work, we have a decision from a federal judge that recognizes what the community has been saying for years. Ahora, como resultado de los muchos años de trabajo duro, hemos tenido una decisión del juez federal que reconoció lo que la comunidad ha estado diciendo por todos estos años. But what we are finding is that the May 2013 decision of Judge Snow was only the beginning. Pero lo que pudimos ver es que la decisión de mayo del 2013 de la jueza Snow fue solo el comienzo. Now we begin the long process of trying to repair the harm that has been done and to reform the Sheriff's Office to ensure the community is not subjected to constitutional violations in the future. Ahora estamos comenzando un proceso largo de tratar de reparar el daño que se ha hecho y reformar la oficina del alguacil para asegurarnos que la comunidad no esté sujeta a violaciones constitucionales en el futuro. And just as the community played an important role in bringing this case, the community has an important role to play in reforming the Sheriff's Office. De igual forma que la comunidad jugó un papel importante en traer este caso, la comunidad también tiene un papel importante en reformar la oficina del alguacil. We have a strong order from Judge Snow ordering a number of remedies. Tenemos una orden muy fuerte de la jueza Snow pidiendo ciertos remedios. The MCSO will have new policies severely restricting the ability of deputies to engage in any type of immigration questioning on the street. Hay una nueva póliza que severamente restringe la habilidad de hacer cualquier tipo de preguntas en cuanto a inmigración. There are provisions for training, data collection, supervision of officers, and the investigation of complaints. Va a haber entrenamiento, colección de datos, supervisión e investigación de quejas. We have an experienced monitor who will oversee the reform. Tenemos a un monitor experto que va a ver estas reformas. And we have a community engagement piece, including the community advisory board and meetings like the one tonight. Tenemos la comunidad que va a ser parte de este tipo de reuniones como la de hoy, al igual que una junta de la comunidad. As Judge Shira Shinlin wrote in a similar case involving racial profiling in New York City, Como la jueza Shira Shinlin escribió en un caso similar involucrando perfil racial del Departamento de Policía de Nueva York. the communities most affected by an unconstitutional practice have a distinct perspective that is important to engage in the remedial stage. Las comunidades más afectadas en una práctica inconstitucional tienen una perspectiva distinta que es importante para involucrarse en la etapa de remedio. Today we'll hear more about the role you can play. We are here today to begin a dialogue, and the monitor team wants to hear from you. Estamos acá, vamos a escuchar un poco más acerca del rol que tienen ustedes el día de hoy y vamos a tener un diálogo con el equipo del monitor para escuchar lo que ustedes quieren. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Thank you again. And now I'd like to introduce Chief Robert
Robert Warshaw, who has been appointed by Federal Judge G. Murray Snow to oversee the Ortega-Melendrez monitoring of the MCSO. He will introduce himself a little bit more, as well as members of his monitoring team who are here. Ahora les presento, por favor, al jefe Robert Warshaw, quien fue escogido por el juez G. Murray Snow para poder ver el proceso de reforma entre el MCSO. Él se va a introducir un poco, y también su equipo de monitores que están aquí con nosotros esta noche para escuchar sus preguntas y sus recomendaciones. Aquí le presento al Chief Warshaw. Chief Warshaw. Thank you very much. Voy a tratar de hablar en español un poco. Pero antes de empezar, me gustaría decir lo siguiente. La persona que es más importante en este cuarto no es Amanda. Las personas más importantes en esta sala, en este cuarto, son ustedes. Porque aquí y esta noche es necesario que discutimos el futuro de Maricopa County. Yo trabajo en muchas partes de los Estados Unidos, del este al oeste, y en todas partes de los Estados Unidos yo oigo muchas personas hablar de la situación en Maricopa County. Yo puedo decir que el mundo entero está mirando. Yo creo que es importante que nosotros tenemos la oportunidad para hablar de ustedes. ¿Ok? Let me tell you what a monitor is and what a monitor isn't. Okay? A monitor is not intended to replace the sheriff of Maricopa County. Maricopa County has a sheriff, and we have limitations, and there are things that we can discuss with the sheriff's office, and there are things that we cannot direct them to do. And I think it's very important that everyone here understand exactly what the authorities are of a monitor. Can you capture some of that? Él prácticamente está diciendo que él es un monitor y solo puede ayudar en parte de lo que ustedes dicen. Ponen algo así. Okay, that's fine. That's fine. And there are about 12 or 13 of us on the monitoring team, and some of them are here tonight. And I think it's very important that I introduce the members of the monitoring team to you. Okay? Going by no particular order, but I see we have people in the audience. We have two deputy monitors. And well, tenemos dos monitores que son los submonitores que están acá al resto del equipo. One of them is in the audience, Commander John Gervin. Commander Gervin, will stand up. Thank you, John. The other deputy monitor, Raúl Martínez, jefe de privado de policía en la ciudad de Miami. Raúl tuve que regresar a la ciudad de Miami porque de muerte en su familia, pero en el futuro vamos a poder hablar muchas veces con Raúl Martínez. With me here is Assistant Chief Retired Noel Rojas from the City of Miami Police Department.
our Deputy Chief of Staff, Chris Ramirez. Chris, would you please stand up? Retired Chief from the Los Angeles County Sheriff's Office, Chief Rachel Burgess. Chief, will you stand up? A local member of our team, retired Chief Sherry Kyler from both the Chandler Police Department and before that, the Phoenix Police Department. Chief. From the University of Arizona, Dr. Michael Polakowski. Mike, our retired member from the New Jersey State Police, Major Al Peters. And the retired general from the United States Army who oversaw the military police in the United States Army, General Dan Doherty. This is the monitoring team, but what I see out here in the audience is a community. There are members of the media here, and the media is a very integral part of this community. There are attorneys that represent various sides of this issue. There are members of the community here. But I must say it's also very important that there are members of the Maricopa County Sheriff's Office here, okay? And I invited them to come here. And I think it's very, very important that in the sake of moving this process forward, that we give them some recognition and recognize them. So if you would all stand up, please do. Okay? What we do is we take the order from the court and we measure the activities of the Maricopa County Sheriff's Office to determine if they are complying with the orders of the court. Lo que hacemos nosotros es, tenemos la orden judicial, y entonces miramos a ver si hay cumplimiento por parte de la oficina del sheriff, por parte de la política, de los procedimientos. And what we do is we write reports to the court, to the attorneys, and to the community. Parte de nuestra labor es hacer informes al juez, a la comunidad y a ustedes para que sepan cómo va el proceso. And if the Maricopa County Sheriff's Office is not in compliance with the directives of the court, there are sanctions that can be imposed by the court. Y si la oficina del sheriff no está en cumplimiento con las órdenes judiciales del juez no, entonces se hace un reporte y entonces se hacen sanciones al departamento del sheriff. But when we work with them in assessing how they're doing, we also try to assist them by making them familiar with new ways of delivering police services. Cuando miramos los procedimientos y las políticas del departamento del sheriff, también le dejamos saber cuáles son las mejores políticas, mejores procedimientos de acuerdo con lo que está pasando en los otros departamentos de los Estados Unidos. O sea, lo estamos ayudando también. So, la pregunta es, ¿por qué estamos aquí esta noche? The court determined in its order that there would be community engagement meetings. El propósito de esta reunión es del juez, la Corte ordenó que hubiera reuniones con la comunidad para obtener las opiniones de la comunidad. And for a variety of reasons, some legal reasons, things that some of you have read about in the newspaper, it was determined that the monitor would conduct those meetings. Hubo un suceso de cosas que pasaron, entonces la Corte decidió que el mando del arreglo de estas conferencias, de estas reuniones, va a ser parte del trabajo del monitor. And it is possible that during the course of the year,
we may have as many as 21 of these types of meetings throughout all of Maricopa County. Y es posible que durante este año se hagan hasta 21 reuniones como esta a través de todo el condado de Maricopa. Why are these meetings important? They're important because when we do our job monitoring, we measure things, we count things. La razón por que estas reuniones son importantes es que en parte del proceso a nosotros es medir si lo que nosotros estamos advirtiendo en los informes se está cumpliendo o no. Es una medida que hacemos a ver si están cumpliendo nuestras sugerencias y las sugerencias y las órdenes de la Corte. But those are numbers, and you are people. Esos son números y ustedes son personas. We need to hear from representatives of the community as to how the reforms are going with the Maricopa County Sheriff's Office. Ustedes son la mejor medida, como nosotros sabemos si está trabajando el proceso o no. O sea, debemos saber por parte de ustedes cuál es su opinión si está trabajando la nueva política, los nuevos procesos. Some of you, or many of you, have been afraid to voice your concerns about things that occur. Muchos de ustedes han tenido miedo de enfrentar lo que está pasando y hacer quejas y dejarnos saber, dejar las autoridades saber lo que está pasando. Entonces es parte de nuestro trabajo, saber qué es lo que ustedes piensan y si tienen alguna queja, sugerencia, para eso estamos aquí. We will be your opportunity to access the leadership of the Maricopa County Sheriff's Office to express your concerns, express your grievances, and express your complaints. Nosotros somos la forma, el medio por el cual ustedes le vamos a dejar saber lo que ustedes opinan de la oficina del sheriff. O sea, ustedes presentan sus quejas a nosotros, y nosotros se las presentamos a la oficina del sheriff para que sepan la opinión de ustedes. And I would also hope if during the course of our relationship at these meetings, if you have a positive interaction and hear something good and hear that something has changed and feel much more comfortable and safer and believe that the Maricopa County Sheriff's Office is here to protect you, I hope you will share that with us as well. No solo estamos aquí para oír quejas o cosas negativas de lo que está haciendo la oficina del sheriff. Si tienes algo bueno que han hecho, están complementando, han hecho algo bueno, ustedes quieren saber qué están haciendo, que el cambio ha sido positivo, también para eso estamos aquí, para saber. We have representatives here from the Maricopa County Sheriff's Office that if anyone is in a position at the end of the night and would like to file a complaint about a particular issue, a particular incident, a particular deputy, there are representatives of the Maricopa County Sheriff's Office here who will take those complaints. Tenemos varios representantes de la oficina del sheriff presentes, o sea, si ustedes tienen alguna queja, tienen alguna pregunta, tienen algún problema, a consecuencia, por favor, no vengan a nosotros, vengan a ellos y le van a tomar sus quejas. But if there is anyone in this room, or people who are not in this room, members of your family, your neighbors, who would prefer not to interact with the Maricopa County Sheriff's Office for whatever reason, we will take your complaint. We have complaint forms that will come to me and only me, and we will present them to the Maricopa County Sheriff's Office on your behalf. Si ustedes tienen familiares, amigos, amistades que a lo mejor tienen una queja contra la oficina del sheriff, pero no quieren nombrarse, quieren mantenerse anónimos, tenemos unos formularios que le vamos a dar esta noche a las personas que las quieran y se mantienen completamente autónomos. No tienen que poner el nombre y nosotros los ayudaremos a ese proceso de poner la queja con la oficina del sheriff.
interaction with the community is an absolute necessity for the Maricopa County Sheriff's Office to develop and retain and improve upon. And based upon my interaction with members of the Maricopa County Sheriff's Office, I am optimistic that they are committed to doing just that. Parte del trabajo de la oficina del sheriff y cualquier agencia policial es la interacción con el público. Nosotros los policías estamos aquí para servirlos. Yo he sido policía, todavía sigo policía y ese es nuestro trabajo. Así que ellos están muy receptivos a nuestras sugerencias y si ustedes tienen alguna opinión, por favor, nos ven a nosotros, nos ven a ellos. Estaremos aquí para servirles. We have an office in downtown Phoenix. We have a telephone number. We have an address. You can write us. You can write us anonymously, and we will return your calls if you leave us your name and telephone number. Tenemos una oficina en el centro, en el downtown de Phoenix. Tenemos un teléfono, tenemos la dirección, tenemos un correo electrónico donde nos pueden mandar con la forma que ustedes quieran, si es por correo electrónico o una llamada de teléfono, con mucho gusto le vamos a ayudar. But let's talk briefly about what this is all about. This is about new policies, new training, new kind of supervision, new technology, new senses of accountability, new awareness through performance appraisals, and this is about self-improvement and interacting with you. Estamos hablando de un cambio completo de lo que es los métodos, las políticas, la supervisión, el adiestramiento, la supervisión, como se hacen las evaluaciones de los oficiales. Así que es una reorganización completa de todo lo que es el departamento de sheriff. There are members of our team who are here every month. Hay equipo de nosotros, siempre hay una persona presente aquí todos los meses. Y hay un miembro de nuestro equipo que vive en Maricopa County, Chief Sheriff Kyler. Ella está aquí siempre. But we come here every month. We come from where we live, but we're also here, the entire team, 4 times a year. Nosotros venimos de todas las partes de los Estados Unidos, venimos una vez al mes, estamos aquí frecuentemente y cada 3 meses estamos el team completo para revisar nuestro trabajo, lo que está haciendo la oficina del sheriff. And the court order directs us to write a report 4 times a year as to the degree of success the Maricopa County Sheriff's Office is enjoying or not enjoying with the implementation of these requirements. La orden judicial nos requiere nosotros hacer un formulario, un informe cada 3 meses de la participación por la parte del departamento del sheriff, si está haciendo un buen trabajo, no está haciendo un buen trabajo, si están cumpliendo con lo que ordenó la Corte en consecuencia de lo que es el cambio de políticas y procedimientos. Our first report will be in August, in 2 months, 2.5 months. El primer informe es en agosto, en 2 meses. It will be published for everyone to read, for people to make comment on, and we hope that as we have other meetings in other areas of the county, that you will share your views relevant to our findings. Es un documento público, o sea, se va a publicar, que van a tener la oportunidad de leerlo y dar sus opiniones de lo que leen. That's our process. But as I had said in my opening remarks, the most important people in this room are you. So what we want to do is get the opportunity now for you to, as comfortably as possible and as openly as possible, give us your views, share with us your concerns, share with us your hopes, share with us your experiences,
so we can better understand this situation from your perspective. Es el proceso nosotros, ahora lo que queremos hacer es solicitar opiniones, si tienen alguna queja, opinión, queremos oír qué tienen que decir ustedes. Right? And what we're going to do is, we want to begin by giving people the opportunity, okay, to speak. Is there anyone here who would like to ask a question or make a comment? Sir, from the front or the rear? Okay. Why don't we have you come up here? Chris, is the microphone working? Okay, this gentleman right here, did you want to make a comment, sir? Yes, sir. Okay, please. Chris Ramirez will make it comfortable for you and come to you and either give you the mic. That sounds like it's working. Okay, my question, I don't want to speak Spanish. Okay. Because my people, I understand. I want to they understand what I Por favor, understand. Mi pregunta para las personas que vienen en representación del MC del Maricopa Sheriff Office, que parece que están aquí, y para usted, señor monitor, es la siguiente. ¿En base a qué está permitido que a las personas que por alguna situación you want to make a change to? My question is in regards to the people representing the MCSO and to you, Monitor. ¿En base a qué está permitido que cuando caemos por una falsa acusación de la policía y entrando al sistema criminal como lo manejan ellos, el sistema de penalidades que tiene el Estado, en base a qué se dan ellos el permiso de torturar a la gente, maltratarla, discriminarla, humillarla y torturarla como a mí? Yo fui torturado. So, based on what are people that are the people that detain persons like me, once in the criminal system that allows them to harm us, humiliate us, or torture us, just like they did to me? Todos los procesos discriminatorios que manejan ellos, irracionales, bestiales, ignorantes. All the discriminating process, irrational process, and discrimination. Que nos hacen vivir a gentes, personas como yo, decentes, que nunca en nuestra vida hemos cometido ningún delito. That affect us, people like me that have never committed a crime. Con sus acciones racistas y negligentes nos llevan a destruir nuestras vidas familiares. With sanctions that affect our families. Yo fui torturado en la cárcel yo le llamo Durangolandia, el complejo de Maricopa, de Durango, de cárceles. I was tortured. I call it Durangolandia. It's in Durango. La cuestión de que haya yo caído por desgracia en la cárcel, acusado falsamente. I ended up in jail, falsely accused. Me hizo sentirme inquietado, empezar a escribir un libro acerca de la situación que vivimos allá. I felt comfortable and I started writing a book in regards to my experience. Esa fue mi sentencia de muerte allá adentro. It was my death sentence inside there. Fui maltratado, humillado. I was mistreated, humiliated. Me he metido al calabozo por 48 días sin razón y sin motivo. They put me in jail for 48 days without any reason. Tengo aquí todas las pruebas de los procesos que fueron siguiéndose de acuerdo a sus reglamentos de ellos. I have all the evidence here from the process that I was submitted to. Firmado por sus agentes, sus oficiales. Signed by your officials and sergeants. Todos siguiendo su libro de reglas que ellos tienen. All of them following the book of laws that they have, or rules that they have. Al final de cuentas es una fantasía que ellos jamás respetan.
is actually a fantasy that they never respect. Estoy yo, en lo personal, lleno de terror y de miedo. Personally, I feel fearful and in terror. Pero es más grande el valor que tengo para denunciar este sistema mafioso que ellos manejan. But I have more courage to tell you about this system that they're going by. Porque veo las familias de la ciudad de Phoenix destruidas, maltratadas, dejadas, Because I see the families from Phoenix that are being destroyed and mistreated sin ninguna razón. without any reasoning. Yo estuve a punto de perder la vida a manos de ellos. I was close to losing my life because of them. Me había amenazado que si yo hablaba o decía algo de la tortura, me iban a regresar de nuevo ahí. I was threatened that if I talked about the torture, they were going to bring me back there. ¿Hay alguien aquí de Telemundo, de la televisión que está presente? Is there anybody from Telemundo, from the media, that is present? ¿Es usted Antonieta? Are you Antonieta? La señorita Antonieta, gracias a ella no perdí la vida. Thanks to Miss Antonieta, I didn't lose my life. Por pura casualidad, gracias a Dios, a mi Señor Jesús, Thanks to chance and to Lord Jesus, cuando era trasladado de nuevo al lugar de tortura, when I was getting transferred to that place of torture, la señorita se encontraba ahí en la cuarta avenida haciendo un reportaje. this lady was there on 4th Avenue doing a report. Déjeme responder, señor. La Constitución de los Estados Unidos protege a toda persona en contra de todo lo que usted ha dicho. Pero tenemos que verificar, o sea, tenemos que hacer una investigación. Si usted no da los datos, investigaremos lo que pasó. Yo estoy dispuesto a decírselo cara a cara a los agentes, a los agentes avisados, a todos los otros. Eso es lo que necesitamos. Después de llegar a la reunión, se nos da la información. Les quiero nada más decir una cosa que le quede claramente entendida a todo el público. Desde el momento que yo salí a la calle hace 15 días, yo sé que traigo una pistola apuntándome en la cabeza o puedo amanecer tocado, entre comillas, como se acostumbra a decir, por mí mismo. Yo no tengo miedo porque soy un hombre decente y limpio. Le aseguro que vamos a investigar y seguir la Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que este caso se trata de perfil racial, pero como hemos oído, también hay muchas cosas que nuestras comunidades han sufrido a manos de los alguaciles. Por ejemplo, el caso de abuso de poder, digamos, abuse of authority, police brutality, cosas no nomás afuera cuando una persona es parada de su vida, pero también a veces en la cárcel. Esta información también va a ser recibida de parte de los monitores, aparte de lo de perfil racial. Y mi otra pregunta es que si sabemos que también el Departamento de Justicia está haciendo y continúa con su investigación, ¿será compartida con ellos de alguna manera? El proceso depende. Si usted tiene una queja contra el Departamento Sheriff de Maricopa, el proceso es usted una información, nosotros se la pasamos a ellos a la investigación interna que hace la investigación de lo que pasó. Tiene dos métodos, depende. Para nosotros le aseguramos que vamos a tomar los datos, debemos dar seguimiento y asegurar que el Departamento de Sheriff dé seguimiento a su caso. So the question basically was, besides racial profile issues, they can also voice issues in regards to police brutality. So the answer basically was that yes, we will take all that information, you just need to submit it, and then it will be filed. I'm glad you brought up that, absolutely. Estoy contenta que trajiste ese punto absolutamente. The issue of making
complaints, whether it's to the Maricopa County Sheriff's Office or to us. It doesn't have to be a particular type of complaint. If there's a complaint, we will deal with it. I'm glad you raised that question. Thank you. Si hay cualquier tipo de queja, no tiene que ser solamente de discriminación. Cualquier queja que tenga que ver con la oficina del sheriff, con mucho gusto, no fácil, nosotros le damos seguimiento. Okay, that's great. This gentleman over here. We'll try to get a microphone to you. I just like to remind people that if you'd like to write a question on an index card, please do so. Solamente para ver si tenemos una pregunta y puede escribir la pregunta en una de esas tarjetas también. Y puede pasar a la secretaria. Yes, well, I think out of the 13 people that are in the council, I don't see enough community members, I don't see enough average people. I just see a lot of police, policing the police. So that, my question is, how can you fix that? How can you put more community members into the council? So, de las 13 personas del consejo no veo ningún miembro de la comunidad, solo veo policía. ¿Cómo podemos hacer arreglar esto para que haya más miembros de la comunidad en el consejo? So he said of the 13 people in the council, he doesn't see any community members, he only sees policemen. How can we fix that so that there are more community members in the council? He's talking about the monitoring team. Do I understand that? Do I understand that correctly? Talking about us? Okay, that's a fair question. That is a fair question. First of all, not everyone on our team is from the police, okay? And some of the team members who are not here tonight are not police officers. So I want to assure you that, and that's a very legitimate question. But one of the things that makes it very, very important to have these meetings here is we have a community advisory board, 2 of whose members are here today, and it's a 3-member board. And we interact with that community advisory board. They interact, and we interact with a variety of community organizations. And it's our hope that in meetings such as this, for the very purpose that you raised, is why we're interested in hearing what you have to say. Nada más quería aclarar que los miembros aquí del equipo de monitores no todos son policía. Quisiera asegurar de que sepan que ellos están en constantes reuniones con otras organizaciones de la comunidad y parte de eso son las personas las 3 personas que son parte de la junta del consejo comunitario, pero ellos están constantemente hablando con diferentes organizaciones comunitarias. Estaría agregando algo, porque somos policías, tenemos ciertas sabiduría, o sea, tenemos experiencia en los procedimientos de la política y cómo se debe hacer las cosas. Simplemente porque nosotros hemos sido policías antes o agentes del gobierno no quiere decir que no somos parte de la comunidad. Yo me considero parte de mi comunidad y yo hago todo lo posible porque se mantenga la comunidad orden, pero también si hay una policía, un departamento que sea abusivo, que está violando los derechos civiles de las personas, eso me preocupa a mí también como miembro de la comunidad. O sea, simplemente porque somos policías anteriores no quiere decir que no vamos a hacer un buen trabajo. Just because we're policemen and part of the council doesn't mean that we're not also community members. We just know a little more about and have more experience in regards to the politics. But yeah, politics. So I do consider myself as part of the community, and we do not tolerate when there are injustices with other people in the community.
question here, I'm going to read in English and then in Spanish. Is it true that the judge's order does not cover abuses from the Phoenix Police Department and other police agencies? ¿Es verdad que la orden judicial no abarca los abusos de la policía de Phoenix u otras agencias policíacas? La orden judicial solo tiene que ver con la oficina del sheriff de Maricopa. Para aclarar, the judicial order only has to do with the sheriff's department, not with the Phoenix Police Department. Let me add something to that, because that's a fair question. There are many, many police departments in Maricopa County. We hope that as a result of this process, that people in the audience and your friends and your neighbors will begin to create or begin to have some level of confidence to the point where, if it is necessary for you to file a complaint or interact with any of the many, many police departments in Maricopa County, that you will do so. That you will do so. And I would like to think that this process here will be a first step that can give the community as a whole a sense that the police, whether it's the Maricopa County Sheriff's Office, or the Phoenix Police Department, or the Chandler Police Department, all of these agencies must be responsive to the community. Simplemente porque la orden judicial en este momento solamente abarca el departamento de sheriff, no quiere decir que ustedes no pueden presentar una queja contra cualquier departamento municipal o estatal. Este es el primer paso que se ha dado para ustedes, la comunidad. O sea, vamos a empezar un cambio con la base de la oficina del sheriff, y con su ayuda vamos a seguir y vamos a ajustar todos los cambios necesarios en todos los departamentos que sean necesarios, pero tenemos que tener su ayuda. There was another MCSO immigration raid just a few days ago reported in the press. Can you investigate incidents based on press coverage, or does an affected person have to file a complaint? Hubo una queja contra el departamento de sheriff sobre una enredada que hicieron de migración que se reportó en la prensa. Una persona puede investigar, presentar una queja, o puede ser basado en un incidente que vieron en la prensa. Si ustedes saben de algún incidente, que sea que lo vean en la prensa o que todos personalmente no lo hayan visto, pueden presentar la queja con nosotros y nosotros le investigaremos. Si es cierto, se dará un seguimiento; si no es cierto, entonces se lo dejaremos saber si usted nos da su información. Todas las quejas que ustedes presenten, si ustedes quieren quedarse anónimos, se hacen de esa forma. Si ustedes quieren dar su número de teléfono, su número de contacto, entonces nosotros damos seguimiento y le dejaremos saber qué pasó con la queja. So if there's any incident that you see in the media, you are more than welcome to file the complaint, and we will do a follow-through to see if you want legitimate. You can always file anonymously. You can just leave the phone number, and we will get back to you on that. Can city governments forbid the sheriff's office from operating in their city limits by means to restrict operations of the sheriff's deputies to special situations? Esta persona está preguntando si los gobiernos municipales pueden prohibir que la oficina del sheriff o los agentes del sheriff hagan operaciones en sus jurisdicciones. O sea, por ejemplo, si la policía de Phoenix puede prohibir que el departamento del sheriff o Maricopa entre en su jurisdicción. La respuesta es que la oficina del sheriff tiene jurisdicción en todo el condado, o sea, tiene la autoridad de hacer operaciones en todo el condado legalmente. The sheriff's office has legal authority over the whole county, so legally they're entitled and they can do operations in anywhere in the county. And I would add to that, for those of you who are not familiar with the concept of an elected sheriff, what
Chief Rojas just said, this is not unique to Maricopa County. In almost all county jurisdictions where there is an elected sheriff, the sheriff does have enforcement authority in all parts of the county. Esta situación no es particular aquí en Maricopa, sino es casi en todos los Estados Unidos. Siempre hay un sheriff o una policía del condado que tiene autoridad sobre todo el condado. I have someone that would like to ask a question. Yeah, as you can see, Florida Fire and MCSO has wounded our Latino community. It is hard for us to trust the police, to trust the sheriff deputies, as you can see, because they have wounded our Latino community, and they have wounded my family. I'm one of our father's victims thanks to the immigration policy. My family was torn apart for 6 months, taking my wife away. I have 2 kids. One of my kids saw how the sheriff department took my wife from our house with a permission to live in the house. Now, my wife will be deported in 1 month, thanks to our file. Now my question is, how can we trust you? You and your board, how do we trust you? It is hard for us to trust anyone because we have seen that our power will listen to nobody. It seems like nobody can stop it because we have seen too much. How can you assure us that you guys are gonna do the right job, basically, what you were assigned to do? So, él prácticamente está diciendo que es difícil ahorita para las personas confiar tanto en Your Fire como en MCSO. Los latinos se sienten lastimados y han perdido confianza. Él es parte de una de las familias que fue afectada. Él fue separado de su familia por 6 meses. El alguacil mandó a que retiraran a su esposa de su casa sin algún permiso. Entonces él básicamente quiere saber cómo pueden ganar de vuelta la confianza que les tiene al alguacil y su equipo. That was a good question, an important question as well. Una buena pregunta, pero no sé la respuesta. What I can say is this. We are not an independent body. We're independent in terms of we certainly do not work for the sheriff's office, and we certainly do not work for the plaintiffs or the plaintiff's attorneys. That's known here as the ACLU. But we work for the federal court, the same federal court and the same judge who issued the order that brings us here tonight. So a judge, a federal judge, has enormous powers and authorities to address the kinds of issues that you're talking about. So without giving you any specific guarantees as it pertains to your issue or people who have similar kinds of issues, I would just ask you to always be mindful of the fact that we, and me in particular, are agents of the United States District Court judge, and a judge does have certain authorities to address the kinds of issues that you're talking about. There was a question here, or did I see a hand? Okay, Chris, okay, sir, we'll just wait 1 second for you, and we have a woman in the back. Yes, ma'am. Mi pregunta es sobre, usted dice que no nada más tiene representación del perfil racial, que aunque con Joar Fallo el 100% es perfil racial. Mi pregunta es esa también para el señor policía, que nosotros nos acusan por criminales porque firmamos una aplicación para solicitar trabajo. Sin embargo,
A consecuencia de la redada por la cual yo fui víctima por Joe Arpaio, una persona falsificó mi firma y mis cheques y no ha podido dar la cara conmigo. Entonces, ¿por qué la justicia conmigo me juzgó por más de 5 meses? Estuve en una prisión y esa persona que sí hizo forgery no ha podido ser detenida por el detective Jeremías. Yo quisiera saber, como el señor que tiene más conocimiento en esto que estoy diciendo, me hiciera ver mi error o mi ignorancia. Pero mi pregunta es, ¿por qué a los que son criminales no son criminales y los que trabajamos somos criminales? En esto no estoy de acuerdo en este sistema y yo quiero justicia para todas las personas que hemos sido juzgadas por el trabajo, porque el trabajo no es un crimen, es una necesidad básica para nuestras familias. Disculpen si yo no te he ofendido, pero quiero que me conteste el señor policía sobre esta pregunta que para mí es muy necesaria, porque esa persona de nombre Gustavo Maldonado no ha sido presentado o que hable conmigo para ver por qué falsificó mi firma. Yo siempre he sido Marta Espinosa aquí en México y donde sea, y nunca he firmado con otra persona, y él sí falsificó mis cheques. Muchas gracias y disculpen. So I know that we're here because of the issue about racial profile with Joe Arpaio, but why do they accuse us as criminals? Just because we file an application to find a job. I was put in jail, but there was a person who forged my signature. How come that person, being a criminal, nobody takes care of them or does a follow-up, but they make the same as criminals? I want justice. Work is not supposed to be a crime. She's basically saying that she was a victim of identity theft, but they're not pursuing her case as enthusiastically as they did when they took her to jail. Señora, si usted nos ve a nosotros antes de sacar la reunión, después de la reunión, le tomaremos la información, le daremos seguimiento. Eso es lo que podemos hacer, pero en este momento no sabemos los detalles del caso. If you could please stay after we're done, we can take your information and we will do a follow-up because we don't know the details on that case. My name is Salvador Reza. I was arrested by Joe Arpaio the second day after we did civil disobedience. And up until today, they refused to admit, even though the judge threw it out. The prosecutor himself threw it out. Even up to today, they refuse to admit their guilt. They're still fighting in court. And one of the things is that I want to stress that the judge's order says Latinos. But I personally saw many indigenous peoples from the reservations being targeted by the color of their skin. Yet somehow it stays up. It's not in the judge's mandate. And I would recommend strongly that you actually follow up in some of the indigenous reservations and also with indigenous peoples, because it's not only a Latino issue. Many of us do not consider ourselves Latinos. We consider ourselves indigenous. So that's one more thing. And just to finish it off, just last night or 2 days ago, I saw Sheriff Joe on CNN or on Fox News basically saying that he doesn't care, he's going to keep on doing his job like he always does. That the federal government is going to intimidate him, and he's going to continue doing his job. So where is the change of Sheriff Joe? When is receivership going to finally come down on the sheriff's office? Because as long as Joe is there, nothing is going to change. Hello, thank you for being here tonight.
speaking, and thank Mr. Lujan for hosting us here. I'm Mary Rose Wilcox, and I was on board of supervisors for 21 years. And I lived through what happened with Chef Arpaio. One of the concerns I have, and I'm not sure if you have looked at it, is right before I left the board voted, I did not vote, for consultants to come in, for a gentleman to be hired by the sheriff who had not received the position you now hold. I have a lot of questions about it because my fear is the sheriff will use that consultant to counter the remedies that you are going to put in place. So I would ask you to look into that, and if necessary, ask the judge to put a stop to that. It was a lot of money. I believe it was over $100,000, and I just really feel that it's needless when you're coming in, and we hope the remedies and the trainings that you are going to monitor will change your profile. Thank you very much. I think I asked a question before, it really wasn't answered, but I'm specifically looking for, if I observe something on the media or in person that I'm not the person who got discriminated against and my rights violated, can I turn in that complaint, or does it have to be a directly affected person? La persona quiere saber si él vio un acontecimiento, ya sea por la prensa o que le ocurrió a otra persona, no él en particular. Él puede presentar una queja o tiene que ser la persona que pasó por ese problema la que tiene que presentar la queja. Important question. Police departments throughout the United States are required to accept any complaints, including anonymous complaints. So, of course, if you saw something on the media that you found offensive or you thought needed attention, they would be duty-bound to look at that issue. Now, in terms of you personally filing that complaint and the degree to which they would be required to get back to you and to give you an update, that may still be subject to some interpretation. But they would be required to look at those kinds of issues, and as I had said from my opening comments, that if you or anyone else should have concerns of that nature and are reluctant or concerned about going directly to the Maricopa County Sheriff's Office, you could certainly come to us and we would bring it to their attention. Él dice que el departamento de policía tiene que hacer un seguimiento a estas quejas, sea que le haya pasado a usted o le haya pasado a otra persona. Usted lo puede hacer de forma anónima. Ellos van a recibir la información y le tienen que dejar saber qué pasó en cuanto a este caso. Así que si tiene alguna preocupación, definitivamente, por favor, déjenle saber a ellos. Ellos tienen que tomar todo tipo de casos. Buenas noches, mi nombre es Sandra. Nada más quisiera saber por qué Joe Arpaio, cuando hace sus redadas sí se presenta, y a hoy que quiere uno hablar con él personalmente, siempre manda a su representante. My name is Anna. I want to know why Joe Arpaio, whenever he does those raids, he shows up, but whenever we're here to speak to him, how come he sends representatives and he doesn't come himself? I obviously cannot speak for the sheriff in that regard. I mean, that would be a difficult question for me to answer. I can only say that this pertains to this particular meeting, which is going to be the first of many that we have, that we're appreciative of the fact that there are representatives from the Sheriff's Department here. Sir. My name is Carlos Corral, and I have... One second. Just let her translate. La respuesta fue que él no puede hablar por el algo así. Él nada más está acá para la primera de muchas reuniones que vamos a tener en cuanto a este caso. My name is Carlos Corral, and I got two questions. One of them would be, if ACLU decides not to fully follow the court order, which I believe most likely they won't,
and they continue to discriminate, they continue to torture, they continue to the police brutality, what would be the next step? And the second question is, what could you do or would do for our community to regain trust in the FCSO and the different police departments in Maricopa County? Muchas tiene dos preguntas. Se llama Carlos. Dice, ¿qué tal si el condado de Maricopa decide no seguir acatar con las órdenes, si siguen con la discriminación, con la brutalidad? ¿Cuál sería el próximo paso? Y segundo, ¿qué se puede hacer para que nosotros ganemos otra vez la confianza en el sistema? I'm not an attorney, and I'm not a party in this case, and I don't want to take the attention out of the audience here and ask an attorney to respond to that question, but I think that this will be an acceptable response. That there are legal remedies that can occur at the hands of a court if, in this case we're talking about the Maricopa County Sheriff's Office, fails to implement the provisions of the judge's order. Clearly there are plaintiffs' attorneys here who are representing the interests of a good number of people right here in this room who could certainly elaborate on that even more. To get to your other question, which is probably an easier question, is that if the Maricopa County Sheriff's Office begins to implement these requirements and adopt policies and new training and new ways of doing business, and while they're doing that, we're having meetings like we're having now, where the monitor gets an opportunity to hear what you, as members of the community, are saying, and the members of the Maricopa County Sheriff's Office who are here and who will be in those meetings in the future are also listening. We can hope that together, that we can bring about that kind of change. And that's what this process, quite frankly, is all about. And that's what we do on a quarterly basis. We are going to be measuring that change. And as I had said earlier, that's numbers, and what's in the audience are people, and we have to be able to hear from you in that regard. Primero que todo, él dice que él no es un abogado, pero sí sabe que hay remedios legales que pueden ayudar si la oficina del alguacil no cumple con las órdenes. En todo caso, pues también hay abogados que están representando a los demandantes que pueden dar un poco más de detalles en cuanto a eso. En cuanto a la segunda pregunta, dice que siempre y cuando la oficina del sheriff siga haciendo nuevos entrenamientos y nuevas cosas para mejorar, al igual que nosotros estar acá haciendo este tipo de reunión, escuchando lo que ustedes tienen que decir, juntos vamos a poder asegurarnos de que las cosas están yendo bien y podamos medir de mejor forma que están habiendo buenos cambios. Solo quiero contestarle la pregunta que hizo la muchacha hace unos minutos. El sheriff pidió al país no es así porque es un cobarde y un corrupto. Por eso no está aquí. Answer the question of the lady that has spoken before. He said that George Pio is not here because he's a coward and a corrupt. Okay, this is what I would like to do as I'm looking at the clock. We're going to take, are there any questions more from the audience? Okay, sir, okay, Chris. Buenas noches a todos. No tengo ninguna pregunta, solo un comentario. No creo en Arpaio, no creo en NCSO, no creo en ningún departamento de policía. Han dañado mucho a la comunidad. Hay muchas personas, familias sufriendo, madres en la cárcel, madres deportadas, maltratadas, hijos sufriendo.
no creo en el monitor, no creo en el sistema de Arizona. Hay corrupción, está todo corrompido. Lo siento mucho. I do not have a question, I have a comment. I do not believe in Arpaio, nor the MCSO. They have damaged the community. There are mothers that have been deported, there are mothers that are in jail. I do not believe in the monitor, and I don't believe in the Arizona system. I'm going to read off a question that was entered to us in the card. What type of evidence is needed to submit a complaint? Official papers, video recording, or testimony be enough? ¿Qué tipo de evidencia es necesaria para hacer una queja? ¿Se hace falta evidencia en papel, video, o la palabra de una persona es suficiente? Si usted tiene alguna queja, aunque no tenga video, aunque no tenga papeles, es importante que ustedes nos lo den. Nosotros tomamos los datos o vean a la oficina de la mediadora de la oficina de sheriff. Si usted no tiene confianza en ese proceso, nos lo pasa a nosotros y nosotros tomaremos la queja. Siempre que hay una queja contra un oficial, un sheriff, un oficial de la oficina del sheriff, se examina la evidencia. Si ustedes tienen evidencia que pueden probar que esa persona, ese individuo, hizo algo incorrectamente contra la política o contra procedimientos, la oficina del sheriff entonces tomará acción contra el oficial. La otra pregunta es ¿en qué formato ustedes pueden seguir? Pueden llamarnos, mandarnos un correo electrónico, mandarnos una carta a la dirección. Tenemos un formulario que vamos a repartir al final de esta reunión. La otra es is there a schedule for the next meeting? So the answer was, if you don't have video or paperwork, you can always submit the information that you have. You can either do it through the sheriff's office. If you don't want to do it through them, you can do it through us, and we'll do a follow-up. And the way you can do so, you can either give us a call or send us an email. And then the next question was, when is the next meeting? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? En los próximos 90 días todavía no tenemos schedule, pero sí le haremos saber a través del periódico las noticias, pero sí le vamos a saber cuándo es, lo vamos a publicar. The next meeting should be within the next 9 days, but we will let you know either through the news or the media, but you'll find out when the next meeting is going to be. Is there a question? Hello. My name is Armando Arenas, and it's more of a comment. Sheriff Joe is a very humorous man, and to this day he laughs even at the monitors. I don't think he's learned his lesson. I think that this is pretty much a mirage, smoking mirrors. You're buying time for him. He hasn't learned his lesson. The people have been suffering for years already. I doubt that more police officers policing each other is the answer. I have faith in you guys, the people. We were the original monitors, and I want to tell you, the monitors, that we're going to be monitoring you guys. And justice is not defined by some judge, but it's defined by the people who are speaking that justice, and that's about it. El señor que está hablando, y más que todo tiene un comentario. Él dice que Joe Arpaio básicamente se está burlando del monitor, que no ha aprendido su lección, más bien ustedes le están dando tiempo extra a él, pero hay personas que llevan sufriendo por bastantes años. Él duda que los policías monitoreando a otros policías vaya a ser un cambio. Él sí tiene fe en el equipo de los monitores, pero dice que la comunidad va a estar monitoreando a los monitores para asegurarse que estén haciendo un buen trabajo y la justicia se va a dar.
Let me address what you just said. I accept that, and I think you should be monitoring what we are doing. And part of that monitoring process is the next time we have a meeting, I think you and others like you should be here. When we issue a report, I think you should read it and you should comment on it. This entire democracy is based on a system of accountability, and everybody is accountable to something or someone. So I accept what you're saying, and I'm going to be specifically looking for you to be at future meetings, and I accept that. Y dice que acepta lo que él acaba de decir, que ustedes los van a estar monitoreando a ellos y espera que él en particular sea uno de los que va a seguir viniendo a estas reuniones. Esto es una democracia donde contamos unos con los otros y va a estar pendiente para verlo más que todas en las futuras reuniones que vamos a tener. We're going to take one more question from the audience. You, sir, okay? And then Chief Rojas is going to address some of the questions that have been put on paper we had. And after the meeting is over, members of the monitoring team are going to be right here in front. And if any of you would like to come down and speak with us, any of our members, one-to-one, more personally, we will certainly stick around and do that. So before we get to